Baganagaan dhuftan isiniin jenna barattoonni hordoftoota YouTube East African Academy warri taatan hundumtinuu akkam jirtu nagaadhaa isin amma guyyaa ammaa kana immoo chapter 2 demand and supply the theory of demand and supply kan jedhu kutaa lammaffaa kana qabanneetu jirra. Kanaafuu kun baay'ee murteessaadha economics keessaa keessumaa introduction to economics keessatti the theory of demand and supply kun baay'ee murteessaa waan ta'eef barattoonni YouTube kanaatiin koorsii kana hordoftanillee otoo sirriitti hordoftanii baay'ee gaariidha. Kuni bu'uura waan hundumasaaf waan ta'eef. Keessumaa the theory of demand and supply kun namoonni siyaasaa keessumattuu kan isaan fayyadaman tokko kana bulchitoonni biyyaa keessumaa dorgommii siyaasaa keessatti illee yookiis immoo siyaasaa filannoo dorgommii keessatti illee yeroo baay'ee kan isaan fayyadaman jechoota demandii fi supply kanadha jechuudha. Daldalaan yeroo daldala keessatti waa'ee demandii fi waa'ee supply konseptii isaa qabaachuudha qaba. Konseptiin kun keessumaa daldaltootaafis ta'e qotee bulaafis ta'e bulchitoota biyya bulchan yookiis immoo siyaasa keessatti kan hirmaannaa qabanillee beekuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaafuu hanga dhumaatti akka hordoftan isin gaafadha. Kabajamtoonni barattoonni hordoftoonni YouTube kana demand jechuun maal jechuudha, supply jechuun maal jechuudha kan jedhu bal'inaan inni ilaalla jechuudha. Demand can be defined as it is the desire and the ability to consume certain quantities at certain prices. It is desire. That means we can define another hand about the demand. It is the amount of goods and the services. The amount or the quantity of goods and the services that consumers are willing and able to buy at different prices, considering other things remain constant. It is the ability and willingness. Wallam demand jechuudhaaf wallam wal duukaa deemuu qaba. Isaan kun lamaan wal faana deemanii taanaan it is not demand. Definition demand kana satisfy gochuu hin danda'u. So there should be ability plus willingness. Ability in mind, willingness in mind. Ability ni purchasing ability keenya jechuudha. Income nuti qabnu, price output sana bituudhaaf dandeettii nuti qabnu murteessaadha tokko. Dandeettii kana qabna yoo taane. Lammaffaa immoo oomisha jiru sana bituudhaaf fedhii qabna yoo taane. Mee fakkeenyaa fudhannu. Nama lama taanee hoteela galla. Hoteela yoo gallu caalaan foon nyaachuu hin jaallatu. Maallaqa qaba. Badhaasaan foon nyaachuu hin jaallata maallaqa hin qabu. Kanaafuu an badhaasaa demand jechuu hin dandeenyu. An caalaa demand jechuu hin dandeenyu lamaan isaanii. Sababni isaa maali? Caalaan maallaqa qabaates fedhii foon nyaachuu hin qabu. Badhaasaan immoo fedhii qabaates dandeettii ittiin bituu hin qabu. Kanaafuu demandii miti lamaan isaaniif wanni. Karaa garaagaraa demandiin Oromiffaan yoo hiikne fedhiima jechuudha. Fedhii jechuun dandeettii bituu, ida'uu, fedhii bitachuu isaan kun lamaan yoo jiraatan, dandeettii yoo jiraate, fedhii yoo jiraate wal faana. Isaan kun walitti ida'amanii lamaan isaanii demand yookiis fedhii jedhamaniitu waamamu. It is a desire or want which is supported by the willingness and the ability on the part of the consumer to pay a price for acquiring the commodity required for satisfying the want. Kanaafi willingness in jiraachuu qaba, ability in jiraachuu qaba. Kanaaf egaa demand kan akkamitti ibsina? Demandiin kun karaa adda addaa ibsuu dandeenya. Graafiidhaan ibsuu dandeenya, maatimaatikaaliidhaan ibsuu dandeenya, mathematical relationshipiidhaan jechaadha, teebiliidhaan ibsuu ni dandeenya. Bifoota kanaatiin demandii ibsuu dandeenya. Jalqaba demand schedule yoo jenne a tabular listing that shows the quantity demanded at various prices, other things remain constant. Ceteris paribus jechuun other things remain constant jechuudha. Kanaafuu it is a tabular listing. Table keessatti listii goone price fi quantity demanded wal cinaa kan ilaalaa deemnu yoo taane inni kun bifa kamiin ibsine jechuudha. Bifa teebiliidhaan ibsine jechuudha. Akka kanaatti ibsuu ni dandeenya. Relationship between demand and price jechuudha. Example isaa kunooti teebilii kanarraatti ilaaluu dandeenya. Demand schedule, we have a price, quantity. When price is 0, quantity is 250. When price is 5, quantity demanded is 200.
When price is 10, quantity demanded is 150. When price is 15, quantity demanded is 100. When price is 20, the quantity demanded is 50. When price is 25, the quantity demanded is 0. Table kanarraati kan nuti adda baafnu yookiis immoo kan nuti irraati hubannu price fi quantity demanditiin relationship qabu. Quantitiin yeroo hir'isaa deemu pricein immoo dabalaa deema. Karaa gara biraa pricein dabalaa hoggaa deemu quantity demanditiin hir'isaa deema. Yeroo pricein hir'isaa deemu immoo quantity demanditiin dabalaa deema. Now this table tells us there is inverse or negative relationship between quantity demanded and the price of the products. To derive the demand schedule of an individual, say Mr. Abebe, what is required to just asking him what quantity of the goods, say bread, kunamaga, maqaa nama tokko Abebe kan jedhamu egaa hordoftoota kee Abebe kan jedhamte yoo jiraatan ifama akkuma fakkeenyaatti fudhanne waan ta'eetiif kanaaf amma Abebeen daabboo bituudhaaf gatiin daabboo jira, gatiin baay'inni isaa jira. Daabboon gatiin isaa 0 yoo ta'e 0 kan jedhamu hin jiru garuu iyyuu malee fedhiin jiru 250 fudhachuudha barbaada Abebeeni. Yeroo pricing 50 immoo meeqa barbaada 200 barbaada. Yeroo pricing gara 10 ol guddatu immoo 250 barbaada. Pricing 15 ol guddatu meeqa barbaada 100 barbaada. Yeroo qarshiin 20 ta'u 50 fudhachuu barbaada. 25 yoggaa ta'u immoo bituu hin danda'u. Maaliif ability isaatii olitti purchasing ability isaatii olitti jechuudha. Inni kan biraan demand curve-dhaan ibsuu dandeenya. Jechuun graafiidhaanis ibsuu dandeenya. Graphic it is a graphical representation of a demand schedule showing the quantity demand for various or different prices. Other things remain constant. The relationship between price and the quantity demanded graphically downward sloping idha. Inni dinama table irratti ilaalle kun graphiidhaan kun asitti illee kaasuu dandeenya. Isuma deebisnee graphiidhaan asirratti ilaallu downward sloping akka kanaan nu agarsiisa jechuudha. Inni kan biraan immoo demand mathematical equation idhaani. Demand or price is a function of quantity demanded jennee ibsuu dandeenya. Mathematically isaa ta'u, table-dhaan isaa ta'u, graph-dhaanis the relation between demand and the quantity demand and the pricing inverse yookiin negative relationship ta'uu isaatii agarsiisa jechuudha. Kanarraati immoo derive kan goonu maayini the law of demand jechuudha. The law of demand in demand schedule yookiin immoo demand curve irraati derive yoggaa goonu. The law of demand states that the quantity demanded of a good or service is negatively related to the price. Other things remain constant. Jedhameetu kanaan ibsama jechuudha. The law of demand akka kanaatti rajaachaar you know the law of attraction physics keessatti beektu there are different laws. The law of inertia physics keessatti warri beektan warri natural science warri taatan akkuma inni kunis immoo economics keessatti the law of demand jira jechuudha. The law of demand as price increase quantity demanded decrease. Kun amala namaa faana wal qabata. Amalli namaa gatii yoo dabalaa deemu fedhiin immoo maal ta'aa deemu xiqqaachaa deemaa jechuudha. Kun the law of demand derive goone jirraati jechaadha. Amaluma namaa teebiliin sunis amaluma namaa agarsiisa waan ta'eef Abbebeen nama keessaa tokko. Kanaaf fedhiinsaa fi gatiin daabboo fi baay'inni daabboo inni barbaadu maallaqa faana inverse relation ta'eetu jira jechuudha. As price rise, consumers will demand a smaller quantity of a good or service. Gatii yeroo dabalaa deemu baay'inni nuti binnu daabboo 250 zero price irratti binna. Yeroo immoo gatiin immoo gara birrii 5tti ol guddatu immoo baay'inni daabboo birrii 200 kan ta'udha. Yeroo immoo gatiin gara birrii 10tti guddatu 150 baay'inni isaa akkasuma akkas ta'a jechuudha. Inverse relationship waan ta'eef law of demand kana nutti himaa jechuudha. Kanaaf the quantity demanded on the other hand quantity demanded immoo baay'ina nuti barbaannuti baay'ina fedhii nuti qabnuti akkuma masalmalaalee daabboo kanarraati jechaadha. The law of demand yeroo hundaa hojjetaa'udha. Yeroo hundumaa dhugaadha. As price increase quantity demanded decrease. Inni jedhamu kun dhugaadhaa'oodha. Deebiin keenya dhugaa mitiidha. Because they are exceptional to the law of the demand. Exceptional kan ta'an waan jiraniif yeroo hundumaa the law of demand sirriidha jechuu hin qabnu. Because there are exceptions to the law of demand. For example, commodities which are regarded as status symbols.
status symbols jechuun abbootiin qabeenyaa fakkeenyaaf maallaqa gurguddaa warri qaban expensive kan ta'an kan akka miidhaginaaf kan oolan warqee ta'uu danda'a, konkolaataa ta'uu danda'a. Isaan kun piraayisii isaa faana hin deeman. Status symbols warri jedhaman mallattoo abbaa qabeenyummaa ittiin of agarsiisan qabeenya guddaa qabu waan ta'eef inkaamiin isaanii guddaadha. Kanaafuu gatiin warqee yoo dabalaa deemellee fedhiin isaanis inuma dabala malee hin xiqqaatu. Gatiin konkolaataa yoo dabalaa deeme fedhiin isaanis faanuma guddata. The goods does not follow the law of demand and the quantity demanded increases with price rise. As more expensive these goods become, more will be their worth as a status symbol. Kanaaf abbaa qabeenyaa ta'uu isaanii namni akka beekuufidha barbaadu. Sooressa jedhamuu barbaadu waan ta'eef waa'ee gatii dabaluu gatii xiqqaachuu dhimma hin qaban. Warra akkasiin status symbol warri jedhaman kun jechaadha. Kanaaf gatiin amma fe'ee yoo dabalaa deemellee fedhiin isaanis faanuma dabalaa deema jechuudha. Karaa gara biraa commodities whose prices are expected to rise. Kan immoo commoditiin yookiis productiin expected kan ta'u gara fuulduraatti illee dabala jedhamee yoo yaadame fedhiin isaanis faanuma dabala. The price of the commodity to rise in the future, hence they may buy more of the commodity now. Fedhiin har'a baay'ee dabala. Yeroo gannaa gatiin midhaanii dabala jennee yaadne irra yoo taane bona kana gatii nama fe'illee yoo dabale hannuti yaadaa jirru isa gara fuulduraa isa yeroo gannaati malee isa ammaa miti waan ta'eef fedhiin bituu keenyaa amma ni dabala jechuudha. Kuntaala 5 kuntaala 6 ta'u isaa ta'u amma barbaanne nugaa hama jedhamu bituudhaaf dubatti hin deebinu. Maaliif kaayyoon keenya yeroo gannaa immoo kan caalaa dabala gatiin jennee waan expect goonuuf jechaadha. Inni karaa biraan inferior goods. Families with low income spend a large part of their income on essential goods in case of lower price of these inferior goods. Keessumaa familiin warri low income qaban inferior good kan jedhamu. Inferioriin psychologicalidha. Inferior good kan jedhamu normaalii hin jiru. Fakkeenyaaf amma goommana karaa gara biraa dabaaqula ta'uu danda'a. Midhaanonni kan biraanis inni tokko inferior jedhee consider godha yoo ta'e inni kaan immoo inferior jechuu hin danda'u. Garuu namoota inkaamii xiqqaa qabaniitiif akka inferioriitti kan ilaalaman jiru. Kanaaf amma namoonni inkaamii xiqqaa qaban kun kan isaa olii immoo gatiin waan dabaluuf jedhamee waan yaadamuuf fedhiin isaan inferior product irratti qaban kun maal jechuudha? Ni dabala. Gatiin illee yoo dabale fedhiin isaaniis faanuma dabalaa deemaa jechaadha. Low income spend a large part of their income on essential goods. Gosa nyaataa irratti ta'uu danda'a, gosa kan irratti. In case of lower prices of these inferior goods, these people use to consume more from inferior goods and less portion from non-essentials. But as the price of these basic foods rise, just for the sake of adjustment, they ignore the non-basic items and they use more of the essential ones. Fedhiin isaanii inferior goodii kanarratti consume gochuutti gatiin inferior goodii xiqqoo gatiin gadi aanaanis jedhanii waan yaadaniif inkaamii qaban keessaa irra caalaasaa achirrattidha kan isaanii fixan jechuudha. Kuni exceptions to the law of demand jedhamanii exceptions to the law of the demand jedhamanii yaadamu jechuudha. Kanaafi exceptions to the law of demand warra jedhaman kun warra kanidha. Karaa gara biraa immoo the law of demandin akkuma jirutti ta'ee jechuudha. Demand maaltu determine godhaadha. External factorin yookiin immoo exogenous factors warra jedhaman jiru. These are the factors that affect the law of demand. That means the demand walumaa gala fedhii determine kan godhan. Price fi non-price determinants jedhamaniitu waamamu. There are the price and the non-price determinants of the demand. The non-price, the price determinants of demand warra jedhamani the price of the good and the service itself. Fakkeenyaaf nuti waa'ee xaafii odeessina yoo taane gatiin xaafii ofii umasaa demandii xaafii yookiis xaafii affeektii godhachuudha. Fedhii xaafii irratti qabu. The law of demand waan ta'eef inverse relation isaan kun jechuudha. Gatiin xaafii yeroo dabalu fedhiin xaafii irratti jiru xiqqaachaa deema jechuudha. This is the price of the product itself jedhameetu waamama. Non-price determinants warri jedhaman immoo
These are the determinants. Other than price, there are other factors that affect the demand of goods and services. Isaan keessaa the price of related goods and services. The price of related goods and services bakka lamaan ilaala. Substitute goodii fi complementary goodii. Substitute goods isaan kun jedhan kuni, if the price of substitute good down, then the quantity demanded of the good also goes down and vice versa. Isaan kun fakkeenya maxaafii makaafne irraa substitute of xeefiin immoo qamadii ta'uu danda'a, boqqolloo ta'uu danda'a. Mee isa dhiifneetu boqqolloo fi garbuu yeroo baay'ee substitute wal godhu. Naannoo baadiyyaatti midhaanonni kun lamaan garbuu fi boqqolloon wal jijjiiru waan ta'eetiif kana fudhanna. Gatiin boqqolloo otoo ol ka'ee substitute godhiin immoo garbuudha. Kanaafuu fedhiin garbuu irratti jiru bittaa ol ka'aa jechuudha. Kanaaf if the price of substitute good down, fedhiin eessatti deema? Gara pricing isa down isa ta'e kanatti deema jechuudha. The quantity demanded of the good, that means other goods, also goes down. Amma gatiin xaafii gatiin garbuu gadi ka'ee yoo ta'e, gadi bu'ee yoo ta'e, ani boqqolloo immoo gatiin isaa idduma sana jira yoo ta'e, fedhiin boqqolloo irraati gara kamitti shiftita? Gara garbuutti shiftita jechuudha. Substitutein akkasii. Complementary goodiin garuu isaan kanarraati adda. These complementary goodies are those goodies which can be consumed jointly. Jointly consumed warra ta'ani. Fakkeenya fudhannee haa ilaallu. Konkolaataa fi boba'aa. Boba'aa malee konkolaataan socho'uu hin danda'u. Kanaaf gatiin konkolaataa fi gatiin boba'aa jointlyidha. Isaan kun waan ta'eef, if the price of gasoline goes up, the quantity demanded of automobile will go down. Inversely, isaan sun positiveidha already rama. Demand is pricing positive and substitute irratti. Complementary irratti garuu negative. Sababiin isaa gasolinii gatiin yoo ol ka'e fedhiin automobile irratti jiru garuu maal ta'a? Gadi bu'a. Sababiin isaa boba'aan hin argatanii. Boba'aan hin jiru taanaan konkolaataan gatiin qabu waan ta'eetiif kanaafi gatiin boba'aa yoo akka malee dabalaa deeme fedhiin konkolaataa bituu irratti yookiis automobile bituu irratti jiru gadi bu'aa deema. This is the price of complementary have an inverse relationship. Inverse relationship ida jechuudha. Kanaatiif isaan substitute irratti garuu direct relationship ida. Goes down ida waan ta'eetiif yookiin immoo increase ida waan ta'eetiif positive relationship ida. In complementary goods they are inverse relationship. Consumer income karaa gara biraa immoo determinants of demand keessaa consumer income ida. Income iddoo guddaadha. High income warri qabanii amma diirama waa'ee status irratti ilaalleerra, as which are considered as status of the households, jewelry ta'uu danda'a, gold waan akkasii ta'uu danda'a. Isaan waa'ee gatii dabaluu otoo hin taane waa'ee maqaa isaanii waamsisuu qofaadha barbaadu jenneerra. Exceptions to the law of demand iddoo jedhu irratti kan ilaalle jechuudha. Amma income keenya dabalaa deema yoo ta'e fedhiin jirus maal ta'a deema? Dabalaa deema. Higher the income of the consumer, the more will be quantity demanded. If the good of the good, the only exception to this will be inferior good. Amma exception insa inferior good dira malalle. Low income warra qabanii fidha inni. Low income warri qaban inferior good idhaaf demand isaanii increase ta'a deema inni. Amma income of the consumer increase ta'a deema yoo ta'e, the demand for product is also increased, but the demand for inferior good is decreasing. Inferior good idhaaf fedhiin jiru gadi bu'aa. Isa kaaniif garuu demanding increase ta'aadha. The other is consumer taste. Taste yookaan preference yookiis immoo fedhii amma dirama. Demand means it is willingness plus ability jenneera. Ability'n yoo jiraatayyuu willingness'n dirqamadha waan ta'eef. Dirqamni willingness'n jira yoo ta'e inni kun immoo taste and preference jedhameetu waamama. Yoo ta'e preference'n hin jiru yoo ta'e determinant that means demand'n hin jiru. Preference'n jira yoo ta'e immoo demand'n jira. Akka kanaatti affect gochuu danda'a. Population size immoo demandii affect akkatti inni godhu highly populated area kan jiruu fi sparsely populated area kan jiran demandin product tokkoof jiru wal qixxaati. Iddoo namni baay'inaan jirutti demandin dabalaa deema. Iddoo baay'inaan namni hin jirretti demandin xiqqaata akkuma kanaatti jechuudha.
Kanaafi population illee affect gochuu ni danda'a jechuudha. Expectation about future price or income. Amma expectation about the future price yookiin income. Anamma ji'a lama ji'a sadii booda galii argadha jedhee expecting godha yoon ta'e incoming demanding ni dabala fedhiin keessatti horamaa deema. Gara fundaatti incoming qabu yoon ta'e immoo hin argadhu galii akkasiin argadhu jedhee expect godha yoon ta'e fedhiin ani har'a waa bituuf jiru xiqqaachaa deema. Sababiin isaa boru incoming hin qabu galii hin qabu jedhee waan an tilmaamuuf jechaadha. Boru galii nan qabaa nan argadhaa mana gurgureen lafa gurgureen yookiis immoo konkolaataa gurgureen jedhee yaada yoon ta'e fedhiin productive ani qabu ni dabala. Liqeeffadhee isaa ta'u waan an barbaade har'a biduu nan danda'a expectation qaba yoon ta'e jechaadha. Kanaaf future pricing yookiin incoming determine godha. Future pricing immoo gara fundaatti ji'a lama booda ji'a sadii booda gatiin sukkaaraan dabala jedheen expect godha yoon ta'e fedhiin ani har'a sukkaaraa har'a qabu baay'ee dabala. Gara fundaatti sukkaarriin xiqqaataa yookiis immoo gatiin isaa gadi bu'a jedheen expect godha yoon ta'e fedhiin ani har'a sukkaara bituuf qabu maal ta'a gadi bu'a jechuudha. Kanaaf demandiin akka kanaatti affected ta'a. Others such as religion kan biraan affect kan godhan religion amantaa ta'uu danda'a, aadaa ta'uu danda'a, jijjiirama qilleensaa ta'uu danda'a. Isaan kun illee demandii affect gochuu ni danda'a. Amantaan fakkeenyaaf amma amantaan na daangessu jira. Uffata keessaa kan amantaan na daangessu jira kan hin uffanneef. Nyaata keessaa amantaan na daangessu jiraachuu danda'a. Aadaan na daangessu jiraachuu danda'a. Haalli qilleensaas immoo fedhii keenya akka nuti outputii sana akka nuti fedhiin godhanne kan nu gochuu danda'u. Isaan kun hundumtuu determinants of demand jedhamaniitu waamamu. In total, demand is a multivariate function. Multivariate. Variability adda addaatu. The law of demanding akka madiirama kaafnetti other things. Warri isaan kun determinants of demand warri jedhaman kun remain constant yookiin ceteris paribus jennee yoo keenye the law of demand define gochuu dandeenya. Warri kaan garuu other things remain constant warri jenne constant miti yoo ta'an warra manuta asirratti eerre kun multivariate yoo ta'an the law of demand affected ta'uu danda'a. Kanaaf the demand function mathematically inni diinama karviidhaan ilaalle teebiliidhaan ilaalle mathematically demand is equal to a function of price X, that means price of product, price of substitute product is taste and the preferences, income, population, and so on. Isaan kanaatiin ibsamuu danda'a. Functionii kanarratti depend ta'uu jechuudha. These are the determinants of the demand. Kanarratti hundaa'ee the law of demand diirama kaafneerraa karbii isaa ilaalleerra. The curve for the demand is downward sloping due to the law of demand in era. So this movement, that means on the curve of a demand, there may be a movement along the demand curve. Along the demand curve, we move what you denya. Yokinimo shifting of the demand curve. Kanafi movement along the demand curve jechuun maayju and shifting the demand curve jechuun maayju. Movement along the demand curve jechuun curve ma qabanni achi ol yo pricing dabalu demanding malta yo pricing xiqqaatu demanding malta jenne curve marra inni deemnu takka ol takka gadi due to the change in the price of the product itself what will be the quantity of demanded isa jedhu deebii deebisaa jechuudha. Kanaaf change in quantity demanded jedhameetu waamamu. When the price changes the quantity demanded changes. Hanabbabee madiirama teebilii keessatti ilaalleera. Pricing 0 irraa gara 5, 5 irraa gara 10, 10 irraa gara 15 yeroo jijjiiramaa deemu quantity demanded immoo 250 irraa 200, 200 irraa 150, 100 akkas jechaa deemu. That changing the quantity 250 to 200, 200 to 150, 150 to 100 isaan kun the change in quantity demanded jedhamaniitu waamamu. Price changing from 0 to 5, 5 to 10, it is the change in price. Due to this, due to change in this price, there is a change in quantity demand. Now, the movement along this, due to change in price, along the curve is what we call quantity, change in quantity demanded.
shift in demand or shift in demand curve yookiin immoo the movement or the shift of the demand curve jechuun immoo maal jechuudha kan jedhudha jechuudha. Kanaaf amma inni kun karbiin kun asirratti kan nuti ilaallu from A to B, from X1 to X2. When price changes from P1 to P2, now the quantity changes from X1 to X2. Inni kun movement along the demand curve. The movement along the demand curve is change in quantity demanded. Change quantity demanded in X1 irraa gara X2 jijjiirame jechuudha. Shift in demand curve jechuun immoo karbichuma ofiisaa iddoo tokkorraa gara bitaarraa gara mirgaatti yookiin mirgarraa gara bitaatti shift ta'a jechuudha. Sababni isaa maali? Sababa maaliitiif shift ta'an? Inni diinamaa movement along the demand curve determinants of demand iddoo lamatti ilaalla. Price determinant, non-price determinant jennee diirama laalle. Price determinant due to the price of the product itself. That is movement along the demand curve. Change in quantity demanded. It is price determinant jedhameetu waamama. But the shift in the demand curve is due to the determinants of non-price. Non-price determinants of the demand affect gochuurraan kan ka'e outward yookiin inward shift attitude. The demand curve is drawn on the assumption that the thing remain the same. If, however, the factors assumed constant changes, their effect would be shifting the demand curve. Amma factors of determinant remain constant in the price qofaat affect godha jennee diirama laalle. Inni kun movement along the demand curve fida jechuudha. Yoommoo other determinants non-price determinant yoo jiraatan constant yoo ta'uu dhabaatanii population size ta'uu danda'a, taste and preference ta'uu danda'a, price of substitute product ta'uu danda'a, complementary product ta'uu danda'a, taste and preferences ta'uu danda'a, population ta'uu danda'a, weather, religion, kan biraas ta'uu danda'u. Isaan kun yoo jiraatanii non-price determinant waan ta'aniif demand curve keenya outward yookiin inward shift ta'a jechuudha. In other words, shift in the demand curve for a good result from changes in one or more of the factors that affect demand except the price of own good. The price of own good in change in quantity demanded fida jenneerra. Other determinant in more shift in demand curve fida. Shift in demand curve in more karaa gara biraa change in demand jedhama. Change in demand, change in quantity demanded in tokko miti. Change in quantity demanded, it is due to the price of the product itself. Change in quantity demanded. Change in demanding more due to other determinants of the demand. It may be price of substitute good, taste and preference, population, religion, and so on. Increase in demand is shown by outward shift of the demand curve. Amma change in demand in demanded increase ita yokis decrease ita. Karachun shift ita jechuudha. When the taste of the people change in favor of bread, it should be reflected by an increase in demand for bread. Taste of the people, taste and the preferences jennerra, one determinant jennerra. Kanaaf amma fedhiin daabboo irratti jiru dabalaa yoo deeme maal ta'a? Demand curve shift outward ta'a jechuudha. Increase ta'a. Outward shift ta'a taanaan increase. Kunoo kana jechuudha. Karbii kanarraatti kan nuti ilaallu now the demand shifts outward from X1 to X2 quantity demanded in amma kana jechuun demanding increase ta'ee jecha. Shift in the demand curve as for example income increase. Amma to income increase ta'eera ta'e income increase jechuun demanding is increase ta'a. It shifts outward. This change in demand is different from change in quantity demanded. Quantity demanded baay'ina nuti barbaannu. Quantity demanded yoo jennu kiiloo tokko bita yoo ta'e dinnicha yookiin foon kiiloo tokko birrii 700 bita yoo ta'e akka gabaa ammaatti jechuudha. Kiiloo tokko birrii 700 yookiin maa jennu birrii 800 kiiloo tokko bita yoo ta'e akka carraa gatiin foonii kiiloo tokko 800 irraati gara 400tti yoo gadi xiqqaate fedhiin ko maal ta'a? Kiiloo 2 bitadheetaniin jira. Kiiloo tokko irraa gara kiiloo 2tti guddisee jechuudha. Dinnichi kiiloon tokko birrii 30 yoo ta'e
gatiin isaa xiqqaatee 30 irraa gara 15tti yoo dhufe kiiloo 2 birrii 30 bitadheetaniin galaa jira. Quantity demanded maal ta'e dabalee jechuudha. Demanded dabalee ton taane quantity demandediitu dabale. Quantity demanded hambitu anumadha nama biraa miti. Akkuma ani bitu gatiin gadi bu'uurraa kan ka'e ta'uu danda'a. Akkuma ani bitu namni inni kaanis akkasuma iddoo kaanis akkasuma iddoo kakkaanis bita yoo ta'e walitti ida'amee demandii jedhama. Demandiin sun immoo shift outward gochuu ni danda'a jechuudha. Yookiin immoo incoming koo yoo dabale income effect and substitution effect kan jedhamus jira. Isaan kunillee shift gochuu ni danda'u. Increase in income leads to an increase or decrease in demand depending on the nature of the good. Nature of the good in Kenya, inferior goodie ta'uu danda'a. Inferior goodie fi income yoo dabale, inferior goodie fedhii demandii immoo xiqqaata. Decrease ta'a. Based on this nature of the good nuti jennee kanaaf normal product yoo ta'e garuu income yoo dabalu the demand for that product increases. Depending on the effect of change in income on the quantity demanded, there are two types of goods, normal good and inferior goodie jedhamu. Income irratti hundaa'ame for normal goodie demanding dabala, for inferior goodie demanding more decrease as increase of income. Demand increases with increase in income if the good is normal. As an example, consider meat whose demand is directly related with income. On the other hand, inferior good is a good whose demand decreases with increase in income. If, for example, you decrease your consumption of shiro as your income increases. Gamma psychology la inni gamma inferior good kan jedhamu kuni shiroon akka inferior good itti ilaalama yoo ta'e isa kaaniitiif immoo akka normal good itti yeroo ilaalamu qaba. Namoonni income isaanii dabalaa deeman qabeenya waggaa ta'aa deeman fedhiin shiroo gadi xiqqaate to'an foon immoo guddachaa deema. Shiroon inferior good ta'a. Foon immoo akka normal good itti ilaalama jechuudha. Akka kanaattidha. Akkaataa ilaalchaa fi amantaattidha malee inferior productiin kana superior good inferior and superior good product kan jedhamu hin jiru. Akkaataa matti namni adda baasedha. Garuu based on income there may be inferior good and superior kan jedhamuutiin hin ilaalama jechuudha. Kanaaf kanaatiin demandiin ilaalla. Karaa gara biraa immoo supply itti dhufna jechuudha. Hanga ammaatti fedhii demand jechuun fedhii jechuu ilaalleerra. The law of demand, determinants of the demand. Again, what are the change in quantity demanded and the change in demand kan jiru ilaalleerra salphaamatti. Asitti immoo yoo gaadhufnu the law of definition, law and the determinants of supply. Ibsa qaba. Supply jechuun maal jechuudha? The law of supply in jira. Determinants of supply in jira. Isa kanasi hanga dhumaatti in ilaalla. Supply jechuun EAC jechuudha. Afaan Oromootiin EAC. Namoonni warri siyaasaallee siyaasa keessatti dorgomuudhaaf injifatanii abbaa aangoo ta'uudhaaf demand and supply kana fayyadamuu isiniin jedheera. Namni mana yaalaa keessatti hojjetu demand and supply beekuun dirqama. Mana yaalaa keessatti fedhii maamiloota isaa yookiin dhukkubsattoota naannoo sana jiran gargaaruudhaaf kan dhiyeessuu qaba qoricha jechuudha. Supply jedhameetu waamama waan ta'eef EAC kana beekuu qaba. Karaa biraan immoo demandii maamiltoonni isaanii nama kana mana yaalaa isin tajaajiltan keessatti nama meeqatu akka isin bira dhufu demandii sana beekuu qabdu. Demandii beektanii jennaan supply immoo dhiyeessii kana immoo dhiyeessuufiidha qabdu. Haala naannoo qabatamaa naannoo sana jiru irratti dhukkubni baay'inaan deddeebi'ee namoota rakkisu yoo jiraate isa kam akka ta'e adda baaftaniillee dhiyeessuudhaaf illee mataasaa nama gargaara supplying kun jechuudha. So supply maalidha? Akkamitti ibsina? Supply refers to the quantity of goods offered to sell at a particular time or a particular place at alternative prices. It is the quantity of goods. The quantity. Hanga baay'inaati jechuudha. On the other hand, it is the quantity of goods and the services that the producers are willing and able to supply for their customers at a different prices is a supply. The quantity of goods and the service that the sellers mana yaalarraa hojjettu yoo ta'e fedhii qabaachuu qabna. Dandeettii ittiin binnee dhiyeessinu qabaachuu qabna. The quantity of goods and the service that the sellers are willing and able to provide for their customers at a different prices by considering other things remain constant that we call it is a supply.
warri siyaasaa akkasitti kan isaan fayyadaman dhiyeessii qotee bulaa bira yookaan xaa'oo sinii dhiyeessinaa sanyii filatamaa sinii dhiyeessinaa mitiidha supply kana sinii dhiyeessinaa jireenyi keessan akka fooyya'u goonaa in politicians. Mana yaalaarra warri fayyadamdan immoo dhuunfaattis haa ta'u akka mootummaatti uummata sanaaf qoricha fakkeenyaa fi talaallii yeroodhaan dhukkubsatootaaf dhiyeessuun akka namarra jiru. Qorichoota dhukkuba adda addaatiin namoota miidhan dubartoota da'umsaatiif gaanoo yookiin dubartoota ulfaa akkamittiin akka isaan yaaluu danda'amu bifa salphaatiin akkasittillee mataasaa itti fayyadamuu ni dandeenya. Namoota kakaasuutiif ni dandeenya. Barataa bira yoo dhanne barataaf maal dhiyeessuu qabna? Barataan maal barbaada? Haayiskuulii yoo ta'e barataan haayiskuuliitti kitaaba gahaa barbaada. Barsiisaa gahaa isa barbaachisa. Akkasumas immoo taa'umsa irra taa'ee baratu isa barbaachisa. Gorsa adda addaa isa barbaachisa. Laayibirarii isa barbaachisa. That is a supply. Gara kanaatti gara saayinsii isaatti yoo dhufnu egaa it is the quantity of goods and services that the producers are willing and able to provide for their customers at different prices by considering other things remain constant is what we call a supply. Supply in akka kanaatti. Supply defines the whole set of price quantity relationships. As there is the relationship between price and the quantity in case of demand, there is also price and the quantity relationship in between supply and the prices. It shows the quantities that producers are willing and able to supply at alternative price. That means other at different prices. Ceteris paribus. Ceteris paribus kan rambanne. Ceteris paribus jechuun it is other things remain constant jechuudha. Supply schedule me'alla. Amma gaa kun definition isaanii akkatti ilaalleerra. Table irratti immoo supply bifa adda addaatiin ibsina. Demand bifa adda addaatiin ibsineera. Akkamitti ibsine? Tableidhaan ibsineera. Curveidhaan ibsineera. Mathematical equationidhaan ibsineera. Amma immoo supplies we can also define the supply in supply schedule. That means in table. We can show by a curve. We can show by mathematical relationships. Supply schedule, that means it's a tabular listing that shows quantity supplied at various or different prices. Other things remain constant or ceteris paribus. There is a price, a quantity supplied. 5, when price is 5, supply is 10. When price is 10, supply is 20. When price is 15, supply is 30. When price is 20, supply quantity is 40. When price increases to 25, the quantity supply increases to 50. Now from this table or supply schedule, we can understand that the relationship between price and the quantity supplied is a positive relationship. That means as price increases, the quantity supplied increases. In curve, we can show like this, supply graphical representation of a supply schedule. Isuma table irratti ilaalle graafii isaa immoo bifa kanaatiin kaasuu dandeenya. Isumattuu deebi'ee nuu dhufe pricing maximum isaa 25 inni quantity supplied isaa immoo 40 jechuudha. Kanaaf akka kanaatti illee ibsuun inni danda'ama jechuudha. Kanuma irratti hundoofne supply schedule fi supply curve irratti hundoofne the law of supply derive gochuu dandeenya. Isarraa kan understand goon the law of supply akkuma diirama siniikaan the law of inertia amma taasaa ta'e qaba. The law of other things they have their own things. Now the supply is the law of the supply. It is stated that the quantity supplied of a good or service is usually a positive function of a price. That means there is a positive relationship between quantity supplied and the price of the product. That means as price increases, the quantity supplied also increases. However, this positive relationship between price and the quantity supplied fell into two exceptional cases. Demand case is exceptionally low. As supply case is exceptionally high. Isaan kunis waan lama kan isaan jirani. The supply will not be upward sloping if there is no enough time. Enough time meaning qabnu yoo taane supply upward ta'uu dhiisuu danda'a. In the short run, it may not be upward sloping if there is no enough time. Fakkeenyaaf mana hoteelaa tokko har'uma banna yoo taane in the short time waa baay'eetu nu hanqata oomishuuf jechaadha. Waan namni barbaadu yookiis maamilli keenya kan inni barbaadu gosa nyaataa hunduma isaa, gosa dhugaatii hunduma isaa, waan hunduma kana of biratti oomishnee qabna yoo jenne
yeroo gabaabduu kana keessatti gochuu dhiisuu dandeenya. Through a time garuu babal'ifachaa muuxannoo irraa fudhachaa inputii production sanaatiif nu gargaaru hundumaa suuta guuttachaa waan barbaachise hundumaa guutaa deemuu dandeenya. In the short run garuu ta'uu dhiisuu danda'a. To produce more units of the good because production techniques are not flexible in the very short run. Teknikoonni jiran ogummaan nu hanqachuu danda'a, muuxannoon nu hanqachuu danda'a. Waa baay'eetu nu hanqata waan ta'eef very short run yoo ta'e the law of supply kun ta'uu dhiisuu danda'a. Garama biraatiin the law of supply akkuma jirutti ta'e determinants of supply maalidha? Supply kana determine kan godhan. Akkuma demandii keessatti there are price and non-price determinants jenne. Here in supply the determinants are also price determinant and non-price determinant jedhamaniitu waamu. Price of the product itself inni kun price determinant. Since the producer always aims for maximizing his profit, so the quantity supplied changes will increase or decrease in the price of the good. Kanaafuu objective in firmi profit maximizing waan ta'eef pricing yoo dabalee supplying dabalaa deema. Pricing yoo xiqqaachaa deema supplying xiqqaachaa deema. Kanaafi price determinant isa kana. Inni gambiraan determinants of supply keessa technological change. Technology change ta'a yoo ta'e fakkeenyaaf amma kan nuti itti fayyadamnu teknooloojiin keenya isa duraa kan kara fuulduraatti immoo teknooloojii haaraa arganna yoo taane supplying keenya affected ta'uu danda'a. Har'a harkaan hojjenna, humna namaatiin hojjenna yoo ta'e humna namaatiin itti hojjennuu fi booda immoo maashiniidhaan bakka buufnee itti hojjennu garaagarummaa qaba. Mee fakkeenyaaf kompiitaraa fi taayipiraayitariin maashiniin jira ture. Harkuma namaatiin barreeffamaa oola. Kan inni barreessus al takkaatti lookima tokkodha. Al takkaa baay'isuus hin dandeenye. Kompiitaraan kan fayyadamnu immoo jira. Peejii 200 isuma tokkoosaa 200tti baay'isuu yoo barbaanne irra ta'e kompiitaraan within a second hojjechuu dandeenya. Taayipiraayitariidhaan barreessina yoo taane garuu guyyaa 7 guyyaa 8 nu fudhata peejii 100 barreessuudhaaf jecha yookiin immoo koppii gochuudhaaf jechuudha. Teknooloojiin garaagarummaa akkasii kana uuma. Fakkeenyaaf xaa'oon teknooloojiidha. Pestisaayidiin teknooloojiidha. Sangaadhaan qotuun garuu teknooloojii miti. Sangaadhaan otoo qonnu xaa'oo fi pestisaayidii immoo appilaayi goonee oomisha inni nuti oomishnuu fi bakka sangaa tiraaktera bakka buufnee tiraakteraatiin inni nuti qonnu garaagartummaa guddaa qaba. Kombaayineriidhaan sassaabna yoo taane kombaayineriin hin haamaa ofuma isaadha. Sangaadhaan inni sassaabnuu fi sangaadhaan oofnee yookiin immoo midhaan sana baraayessinee inni nuti argannuu fi kombaayineriidhaan inni nuti qulleessinee gashinu garaagartummaan hedduutu jira because of technological changes. Teknooloojiin qulqullinaan hojjeta, saffinaan hojjeta. Traditional systemii fi teknooloojii walitti maknee hojjenna yoo taane wal makaadhaan garuu traditionaliinis jira duubatti nu harkisa teknooloojiin sun jechuudha. Teknooloojii dhabuun sun. Inni kun saappilaayi irratti effektii fiduu danda'a jechuudha. Teknooloojiitti appilaayi gooneet hojjenna yoo ta'e oomisha baay'ee oomishuu dandeenya saappilaayiin inni dabala. Teknooloojii dhiifneetu traditionalii yookiin immoo traditionalii fi teknooloojii walitti makneet hojjenna yoo taane oomishni akka sanaa ta'uu dhiisee xiqqaata. Saappilaayiin isaa kanaatti garaagarummaa uumuu ni danda'a jechuudha. This may result in the producer to be willing to supply more quantity of the goods. Inni kan biraan resource supplies and production cost. Production cost dha. Production cost changes in production cost like wage costs ta'uu danda'a. Raw material costs ta'uu danda'a. And energy costs may impact the producers. Isaan kun kan uumuu danda'u jechuudha. Sababiin isaa resourceonni kun resourceota kana fayyadamneetu kan nuti oomishnee gabaaf kan nuti dhiyeessuu dandeenya. Gatiin resourceota kana yoo ol ka'ate yookiin resourcein kun yoo nuti xiqqaachaa deema ta'e saappilaayiin keenya xiqqaachaa deema. Resourceonni kun baay'inaan yoo argamu ta'e saappilaayiin keenya baay'inaatiin argama. Baay'inaan oomishuu hin dandeenya jechuudha. Production eventually the supply an increase in such cost may result in lesser quantity produced and the lesser quantity supplied and vice versa. Kanaaf costing increase ta'aa deema yoo ta'e humna ittiin oomishuu keenya xiqqeessaa deema waan ta'eef quantity nuti itti produce goonu xiqqaata.
Sappilaayiniis xiqqaataa deemaa jechuudha. Kan biraan taaksii fi sabsiidiidha. Taaksii fi sabsiidiin mootummaan taaksii tokko yoo nurratti buusee kostiitu nurratti dabalaa deema. Sabsidaayiz yoo godhame immoo kostii keenyatu nuu xiqqaachaa deema. Kanaaf taaksiin dabalaa deemuun kostiin dabalaa deemee sappilaayiniin akka inni gadi bu'u godha. Sabsidaayiziin yoo taane immoo motiveeshinii arganna. Mootummaan sabsidaayiz nu godheera bifa salphaatiin akka nuti oomishnu nu godheera waan ta'eef akka nuti baay'ee oomishnu nu godha. Kanaaf taaksii fi sabsidiiziinis determinants of supply keessaatii tokkodha. Expectation of price in the future is kan biraadha. Expectation of price in the future. Expectation of price in the future gara fuulduraatti gatiin oomisha koo dabala jedheetaniin eega yoo ta'e har'a produce gochuun dhiisa. Sappilaayiniin har'aan xiqqaataa jechuudha. Isa boruufan yaada malee har'aan dhiisaa jechuudha. Gara fuulduraatti gatiin gadi bu'a yoo jedhe immoo har'a oomishee gurguruudhaan barbaada dafeetanii. Sappilaayiniin har'aan hin dabala. Isa gara fuulduraatti immoo ni xiqqaataa jechuudha. An expectation that the price of goods will fail in the future might lead to lessen the production by the producer and thereby decrease the supply and vice versa. Price of other goods substitute wal godhu jenneer. Price of other goods producer may have several options to produce. Since the money to invest is limited with the producer, he will decide to produce the good which offers him the maximum profit. Kanaaf other productiin optionii baay'ee qabu oomishtoonni waan ta'eef anamma inni irra oomishu kun gatiin xiqqaata yoo ta'e optionii hanbiraa irratti akka inni investi godhu godha. Sappilaayiniin isa kana ni xiqqaata and vice versa kana uumaa jechuudha. Number of producersiin marketii keessatti producersiin baay'inaan hin jiran yoo ta'e sappilaayiniin ni xiqqaata. Baay'inaan jiru yoo ta'e sappilaayiniin immoo inni dabalachaadha. Kanumarraan ilaallee tokko determinants of supply bakka lamaatiin qoodna. Price and then price. Akkuma sana immoo akkuma diirama demaandii irratti ilaalle change in quantity supply fi change in supply curve ilaalla jechuudha. The change in quantity supply jechuun it is the movement along the supply curve. Kunoota P1, P2 quantity supply din immoo asirratti illee kan nuti ilaallu kana jechuudha. This is what we call the change in quantity supplied. This change in quantity supplied is caused due to the change in price of the product itself. Price determinant in nature. Change in supply curve kan jennu immoo change in supply curve immoo determinants of supply warra amma ilaalle kun hundi isaanii affect yoo godhan supply curve outward yookiin inward shift akka inni godhu taasisa jechuudha. Graafiin isaa kunoota asirratti ilaaluu dandeenya. Supply kunooti supply 1 irratti shift out inward S3 inward shift godha. S2 immoo outward shift godheera. Kanaafi determinantonni kun yoo isaan uumaman supply akka inni outward or inward shift akka inni ta'u godha jechuudha. The supply curve can shift to the right or left as shown in the figure. A shift towards the right from S1 to S2 curve donate an increase in supply of the good. Similarly, shift in supply curve from S1 to S3 donates a decrease in supply of the good. Asirratti kan nuti ilaalu S1 irraa gara S3 to the left side waan ta'eef decrease in supply agarsiisa. S1 irraa gara S2 tti shift kan godhe kun immoo supply increase ta'uusaa agarsiisa jechuudha. Kanaaf this is the shift or change in supply curve due to determinants of non-price determinants. Again, we have discussed about the demand, determinants of demand, supply, determinants of supply. Now, after discussing about this demand and the supply as the whole, now let's come to discuss about the market equilibrium. Market equilibrium in akkamitti argama. The market equilibrium is obtained the point at which the demand curve is intersecting the supply curve. It is the common coordinator of price and the quantity at which supply curve intersects the demand curve. Supply curve and demand curve iddootti intersect wal godha. Supply curve ilaalle upward, demand curve immoo ilaalle downward. Downward kunii fi upward slope supply curve kun iddootti isaan intersect wal godhan yookiis wal qaxxaamuran maal jedhamee waamamu market equilibrium jedhama. In a free market system, kun amma free market systemii keessatti yeroo baay'ee kan inni hojjetu malee
imperfect market keessatti yeroo baay'ee hin hojjetu. Because in imperfectly competitive market, the demand curve is downward. Again, the supply is that of marginal cost, marginal demand insani average revenue da. Average revenue immoo downward sloping dha. Marginal cost fi marginal revenue insani intersect wal godhu. Market equilibrium argachuun baay'ee ulfaata imperfect keessatti jechaadha. Kanaafuu perfectly competitive market keessatti freely, because the demand and the price is adjusted by the market forces. Demand and supply. The price of the product is determined by the market forces. That means demand and the supply. Kanaan determined ta'aa waan ta'eef free market keessatti kan nuti ilaallu jechuudha. The condition of equality of demand and supply is equilibrium. Market equilibrium is a price and the quantity combination that results from the interaction of the supply curve and the demand curve, such that at the indicated price, the quantity demanded equals the quantity supplied. Iddoo sanatti egaa quantity demanded in supply fana wal qixa kunuuti asirratti. Supply in upward dha, demand in more downward dha. Now above the equilibrium and below the equilibrium. Equilibrium olitti amma fakkeenyaaf equilibrium pricing sadii addanaati. Equilibrium quantity immoo jaadha. Iddoo kanatti supplynis demandinis wal madaaliidha jechuudha. Inni kun market equilibrium jedhameetu waamama. Kanaafuu amma equilibrium olitti sadiitii olitti price sadiitii olitti excess supply to demand jaadha. Amma immoo equilibrium price sadiitii gaditti immoo excess demand dha. Demand to supply caalee argama. Waan ta'eef akka kanaatti deficiency jedhameetu waamama. Excess demand yookiin deficiency jedhama. Excess supply immoo surplus jedhameetu waamama. Market surplus irraa hafaadha jechuudha. Demand caalaa output yookiin immoo supply yookiin dhiyeessiin fedhii caaleetu jira jechuudha. Kanaa gaditti yoo argine garuu fedhiin dhiyeessiitii olitti argamee jira. Fedhii baay'eetu jira, dhiyeessiin garuu xiqqootu jira jechuu agarsiisa jechuudha. Market equilibrium akka kanatti ilaalla jechuudha. Isaan kana keessaa equilibrium price ilaaluu qabna, equilibrium quantity ilaaluu qabna. Mathematically yoo calculate gochuu barbaanne, market equilibrium calculate gochuu yoo barbaanne mathematically nuu kennamuu danda'a. Equation in demand nuu kenname, equation supply yoo nuu kenname, supply equation equal to the demand jenneetu calculate goona. Isa booda kan wal fakkaatan walitti finnee equilibrium isaa hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Kun hojii asirratti nuu kennameera. Quantity supplied in 10 plus 4 dha, 4p. And the quantity demanded in immoo 10 minus 2p dha. Kanaaf amma at the equilibrium market demand equal to supply. And demand 100 minus 2p dha. Kan supply immoo 10 plus 4p dha. 10 plus 4p. Kan amma equal jenneerra. Kana booda collect like terms pp nu wal faana waan ta'aniif 2p kan achi yoo ceesisne 10 immoo as yoo dabarsine gara bitaatti jechuudha. 100 minus 10 in 90 fida. 2p plus 4p immoo 6p dha. Kanaafuu dividing both sides by 6 we get price is equal to 15. The equilibrium price in 15 dha jechuudha. 15 is arganne p kana yookiin supply equation yookiin immoo demand equation ragashina. Fakkeenyaaf supply in 10 plus 4p dha. P keenya 15 4 times 15 60 ida'uu 10 70 nuuf fida jechuudha. Yookiin immoo quantity demanded in 100 minus 2p dha waan ta'eef hampii value isaa arganneera 15. 15 baay'isuu 2 30 dhibba hir'isuu 30 70 nuuf fida jechuudha. Kanaaf quantity equilibrium demand fi equilibrium market equilibrium keessatti pricing market equilibrium 15, quantity market equilibrium immoo 70 jechuudha. Iddoo kanatti fedhii fi dhiyeessiin wal simateetu jira, wal qixa ta'eetu jira kan jedhu nu agarsiisa. Mathematically illee akka kanaatti calculate goonee market equilibrium hojjechuu ni dandeenya. By the interaction of demand and supply dhaan akkasitti determined ta'edha. This means any change on one of the two or on both will affect the equilibrium condition. Equilibrium condition kana unaffect godhan jiru. Yookiin supply change ta'a. Yookiin immoo demanding qofaatti change ta'a. Yookiin immoo lamaan isaaniiyyuu due to non price determinant shift ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf amma demand curve asitti nuu kennamee jira. Diiramaan kan ilaalle keessaati jechaadha.
kunotama demand curve kun right side yookiin immoo left side shift ta'uu danda'a. Yookiin immoo supply gara right bitaatti yookiis gara mirgaatti shift gochuu ni danda'a. Yeroo kana isaan kun effects of market equilibrium jedhamanii waamamu. Market equilibrium affect kan godhan maalidha isaaniidha. Market equilibrium affect kan godhan baay'eetu jiru. Effects of change in market equilibrium kan jedhu kana ilaalla. Effects of change in demand. When the ceteris paribus condition, price of other goods, consumers' income, taste, population size, expectation about the future price. Again, the other thing is determinants of the supply. Yeroo isaan change ta'an, curving kun and demand yookiin supply change ta'a. Fakkeenyaaf demand shift ta'a. To the right hand side demand shift ta'a. Supply constant ta'e. Supply constant ta'e determinants of the demand. Non-price determinant of demand affect the order. Now the demand shifts to D1 or D2. Originally D0 theta. Gara D1 it shift yogore supply constant yote quantity increase ita pricing is increase ita. Yomo demand decrease ita quantity decrease ita pricing is decrease ita equilibrium in Kenya at E2 yokin at E1 kana ilaalla jechuudha. Kanamama, there is a direct relation. When there is a change in quantity demanded, while the supply remain constant, now this effect is direct effect. Increase positive increase in the such rise in demand with supply constant creates shortage at the initial equilibrium price, and the unsatisfied buyers bid up the price. This causes a larger quantity to be produced, with the result that it has a new equilibrium more is bought at and sold at a higher price. Some P1 lecture. This change will supply remaining the same, shift is the equilibrium position from E0 to E1. The equilibrium price rises from P0 to P1, and the equilibrium quantity rises from Q1 to Q0 to Q1. That means consumers are now demanding larger quantities of the good at every price. Ismo amma ilaalle kanadha jechuudha. On the other hand, fade in demand yeroo gara bitaatti gadi bu'u jechuudha. Ceteris paribus creates surplus and the unsuccessful sellers beat the price well dorgomu downwards to clear the surplus. As a result, less of the commodities produced and offered for sale. At the new equilibrium, both price and the quantity bought and sold are lower than any other originality. Such fall in demand is represented by a leftward shift of the demand curves and causes the equilibrium position to shift from E0 to E2. Accordingly, equilibrium price falls from P0 to P2, and equilibrium quantity falls from Q0 to Q2. With regard to change in demand, the equilibrium price and the quantity changes at the same direction. Yo increase it, increase it. Yo decrease it, one more decrease it. Equilibrium price and the quantity is checked. Change in supply. Amamo demanding constant supply anymore change it out. Yokin inward, yokin to the left, yokin to the right shift out. Kunota cannot be anymore. Originally S0 with Q at E0 jira. As a chance when supply shifts from to the left side, S2 shift yogaru equilibrium in Kenya gar E2 cannot. E2 to garu quantity demanded in decrease it up, pricing increase it up. Again, when the supply shifts from S0 to S1, E1 equilibrium in Kenya jada, pricing decrease it up, quantity more increase it up. When supply decreases, price increase. When supply decreases, price decrease. Pricing, supply increase yogaru, pricing decrease it up. Pricing supply decrease yoga pricing more increase it. Price ifana inverse relation jira. Quantity demanded ifana more direct relation to jira jechuudha. Yeroo supply decrease it quantity decrease it. Yeroo supply increase it quantity increase it. But supply pricing inverse relation ita. Overall isa determine gochuuf baay'ee rakkisaa indeterminant ita jechuudha. And this one to ibsine kana waan ta'eetiif inni kuni
If the other hand supply decreases as given by the leftward shift of the supply curve from S0 to S2, there will be a consequent shift of the equilibrium point from E0 to E2. The effect of such change is supply is increase in equilibrium price and fail in equilibrium quantity, because with demand remaining the same, procedure are willing to sell lower quantities at each price. The equilibrium price and the quantity change from P0 to P2 and from Q0 to Q2 respectively. The magnitude or size of the change in equilibrium price and equilibrium quantity due to change in supply depend on the size of supply chain, the size of elasticity. Isaan kanadha. Kanaafi akka kanaatti effects on equilibrium price and equilibrium quantity isaan kana lamaaniif ilaalleerra. Kanaafan immoo lamaan isaaniiyyuu demand and supply change yoo ta'an, lamaanuu al takkaa yoo increase ta'an, yookiin lamaanuu al takkaa decrease yoo ta'an, yookiin immoo inni tokko increase ta'e inni tokko decrease yoo ta'e, inni tokko increase ta'e wal jala darbanii faallaa waliin equilibrium quantity irratti fi equilibrium price irratti effect maal qabu kan jedhullee yoo yaada siniin galle ta'e konseptii makanaan itti deemuu ni dandeessu, gaafachuu dandeessu, guyyaa biraa ibsa kennuu ni danda'ama. Kanaaf ammoo gara concept of elasticity itti dhufna jechuudha. Elasticity gosa afurtu jiru. Gosni afur kun price elasticity jira, cross elasticity jira, income elasticity jira, supply elasticity jira jechuudha. Ammaa fi price elasticity, cross elasticity, income elasticity kan sadii ilaalla. Supply elasticity, and demand elasticity yookiin price elasticity faana garaagarummaa waan hin qabneef ofiima keessaniin illee sanuma irratti hundooftanii irratti shaakaluu dandeessu. So what is elasticity? Elasticity, it is the percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price of the product is what we call elasticity. Elasticity akka kanaatti jedhama. Demand and the supply define yeroo goonu other things remain constant jenneetu kaane yeroo kaane amma the elasticity of a demand yeroo kaanu is measure of responsiveness of quantity demanded as a result of change in one of its determinants, holding all other factors of constant. Other determinants of demand, determinants of supply remain constant jenneetu define goonaa jechuudha. Determinantonni sun hin jiran. There are many elasticities of demand as its determinants. The most important of these elasticities are determinants of demand, price elasticity in jira, income elasticity in jira, the cross price elasticity in jira. Isaan kun akkamittiin akka ibsinu ni ilaalla jalqaba price elasticity adeemna jechuudha. Price elasticity, the price elasticity of demand is defined to be a percentage change in quantity demanded divided by the percentage change in price. Canada, percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price of the commodity. Formula akka kanaattiidha. The symbol for elasticity is EPD is equal to change in Q over change in P times price original or initial price over initial quantity demanded. Or change in Q over change in P times price over Q jennee ibsuu ni dandeenya. Elasticity kun egaa yeroo hunduma absolute value keessa keenyee akkuma positive itti fudhanna, because it is always known that elasticity is negative. Price elasticity negative ta'uu isaa beekama waan ta'eef yeroo baay'ee positive fayyadamna. Garumoo akka negative itti kan nuti understand goonu, because the relation between quantity demanded and price is inverse or negative jenneerra waan ta'eef this slope of the demand function is always a negative. It's generally negative since demand curve is invariable have a negative slope. In price elasticity of demand, we consider the absolute value of the coefficient. Akkuma kanaatti coefficient jechuun absolute value isaa fayyadamna jira. Economics group various degree of elasticity of demand into 5 categories. Price elasticity kana iddoo gosa adda addaatti keenya. Tokko perfectly inelastic demand jedhama. Perfectly inelastic demand the change in quantity demanded divide the percentage change in a price when the percentage change in price is equal to 0. Any number,
the change in quantity demand is equal to 0. It is 0. 0 divided by any number is always 0. So it is perfectly inelastic. When the quantity demanded of a good does not change constantly, quantity demanded in 0, the change in quantity demanded in 0 bounded, 0 divided by any number is 0. That is perfectly inelastic. In perfectly elastic demand. A perfectly elastic demand yoga, how many perfectly inelastic any? The quantity demanded is not changed. That means it is constant. Now the change of any number is constant number is 0. Amamo perfectly elastic demand yoga, there is no change in price. Since the price is constant, the derivative of constant number is 0. Any number divided by 0 is infinite. Asitti amma infiniteidha yookiin immoo undefined jenneetu fudhanna. Undefined kun akka economicsiitti infinite jenneetu fudhanna waan ta'eetiif any number divided by 0, that means the change in quantity demanded divided by the change percentage change in price. The change in price is 0. Any number divided by 0 immoo undefined for one type infinite jenneetu fudhanna. Such is perfectly elastic jenneetu fudhanna jechuudha. Perfectly elastic demandidha. Amma perfectly inelastic demandin kunooti pricing at any price fixed output idha binna yookiin changing demandin change hin ta'u jechuudha. Change kan hin taane kun amma demandin eessa example isaa yoo jenne fudhannee ilaalle fakkeenyaaf amma namni dhukkuba sukkaaraa qabu insulinii fudhachuun dirqamadha. Pricing amma fe'atoo jijjiirame iyyuu demandin qoricha kana fudhachuu hin jijjiiramu. Example kana fudhachuu ni dandeenya jechuudha. Kan biraan immoo pricing at a fixed price perfectly elastic demand ni jennu kun immoo horizontal. Perfectly elastic idha, horizontal idha. The change in price is 0. At fixed price, we can buy an infinite number of output, or then demand is infinite at a fixed price. Pricing fixed mata etu jira. Kanafi fudhanna quantity in jijjiramu pricing in jijjiramu quantity demanding garu infinite idha. Kanatti it is perfectly inelastic jedhameetu waamama jechuudha. Perfectly elastic jedhameetu waamama. Isaan kun inni sadaffaan immoo unitary elastic idha. Change in percentage change in price is equal to percentage change in demand. Inni kun unitary elastic. Elasticity keenya tokko dhufa jechuudha. Relatively elastic demand kan jennu immoo the change in quantity demanded divided by the change in price is greater than 1. That is elastic. Inelastic kan jennu immoo the change in quantity demanded is less than the change in price of the product. It is inelastic. Jedhanii akka kanaatti equation itti qoodameetu ilaalama. Mathematical equation kana asmarratti video kanarratti hojjetamee jira waan ta'eef isa kana ilaaltanii irratti shaakaluu dandeessu. Amma kanatti badaa waan ilaallee fi yookiis waan hin ulfaanneeti. Factors determining price elasticity of demand, degree of necessity, availability of substitute good. Isaan kanallee irra deebitanii yoo ilaaltan waan kanaan dura ilaalle faana tokkuma waan ta'eef calculation in elasticity ammallee akkasumattis irra deebi'ee ilaalameera. Income elasticity dhaan lammaffaa. Price elasticity wanti nuti hojjenne calculation isaa asitti sinuma jedha. Elasticity of incoming, the change in Q over change in income times income over Q. Bakka income, bakka price income magashini bakka. Kanarraan kana ta'e formulaan isuma price elasticity irratti fayyadamedha. Garaagarummaan isaa interpretation isaa irrattidha. Interpretation isaa irrattidha. Price elasticity keessatti perfectly elastic, perfectly inelastic, unitary, elastic, inelastic jennee ilaalle. Asitti garuu interpretation isaa tokko miti jechuudha. Garaagarummaan interpretation irrattidha malee calculation isaa tokkumadha. Price elasticity keessatti whether the product is
elastic, inelastic, the degree of the responsiveness of customer nutti hima income price elasticity jechaan. That means the responsiveness of the customers due to the change in price. Mainni customerin price yeroo change ta'u dafeetu change godhamoo yookiin immoo dafeetu response godhamoo dafeetu response godhamoo walqixa response godhamoo akkamidha kan jedhu nutti. Asi income elasticity garuu isa miti kan nutti. Gosa product nutti. Gosni product whether the product is normal or inferior. Yoo negative dha ta'e calculation in keenya jira. Negative yoo fide inferior goodii ta'uusaa. Yoo waaniidhaa ol ta'e tokkooti olitti yoo ta'e calculation in keenya maal jedha luxury product ta'uusaa. Yoo mo between 0 and 1 yoo ta'e it tells us the product is basic necessity or basic necessary good jedhameetu waamama jechuudha. Luxury good, necessary good, inferior good. Gosa sadii kana nutti. Income elasticity, the result of the calculation of income elasticity tells us about the characteristic of the product, whether the product is inferior good, luxury good, necessary good. If the result of the calculation of income elasticity is negative, it tells us that the product is inferior. If the result is between 0 and 1, it tells us that the product is necessary good. If it is greater than 1, it tells us the product is luxury good. So income elasticity tells us about the behavior of or the type of the product. The type of the product, whether it inferior, luxury, or necessary good. Kanaaf calculation kanallee asirratti calculation hanuma price elasticity faana tokkuma iddoo income price magashitu kanarraan kana bi tokkuma laansa garuu interpretation isaa tokko miti waan ta'eef akka kanaatti irra deebitanii calculation kanallee yoo shaakaltan baay'ee bareedaadhaan jedha. Inni kan biraan cross elasticity akkuma ndiidama isin jedhe gosa sadan kana ilaallanneera. Supply elasticity and price elasticity faana tokko waan ta'eef homaa waan hin qabu. Cross elasticity garuu hin ilaalla. Cross elasticity formulaan isaa ammas deebi'ee akkuma warra kaaniiti. Akkuma price elasticity. But the difference is its interpretation. Interpretation isaati ammas the change in quantity of X over change in price of Y times price of Y over quantity of X. We are talking about two products, product X and the product Y. Cross elasticity kana jiru waan lama walitti qabateetu. Waan lamaan kun formulansa isuma price elasticity keessatti ilaalledha. Garuu interpretation isaatu an cross elasticity innis addadha jechuudha. Kan inni irraa adda ta'e kan nutti himu jechuudha. Resulting calculate erga goone booda productiin keenya the type of the product dirama income elasticity keessatti ilaalleerra. This also tells us whether the two products are substitute goodies. Substitute goodie amo complementary goodie da jedhanii result isa nutti hima jechuudha. Result erga calculate goone cross elasticity keessatti resulting keenya negative dha yoo ta'e complementary goodie ta'uu nu agarsiisa. Product X fi product Y. Yoo positive dha ta'e substitute product ta'uu nu agarsiisa. Product X, product Y. Yoo zero ta'e these two products have no relation. Relation waliyyuu hin qabani kan jedhudha. Kanaaf elasticity qabatee sadan kan ammaatti kan itti ilaalle waan karaa ifa ta'ee sinii ibsame natti fakkaata. Irra deebitanii yoo ilaaltanis sinii galadhee mayyaada. Supply elasticity ofima keessan ilaaluu dandeessu akkuma price elasticity get perfectly elastic, perfectly inelastic, unitary elastic, elastic, inelastic kan jedhamu formulaan isaas tokkuma, interpretation isaas tokkuma, homaa garaagarummaa hin qabu waan ta'eef isaan kana determinant isaallee isuma fakkaata. The difference is whether the supply or demand. Demand fi supply isa jedhamu garaagarummaa qabarraan kana calculation isaas waluma fakkaata. Kanaaf akka kanatti yoo hojjettan
bifa salphaatiin understand gochuu dandeessu nan jedha. Hanga dhumaatti waan hordoftan jaallattoonni economicsii baay'een isin galateeffadhaan isiniin jedha obsaan dhaggeeffachuu keessaniitii fi ammallee warri haaraan har'uma viidiyoo kana argitan deebitanii subscribe gochuudhaan maatii ta'uudhaan guyyaa guyyaatti koorsiiwwan isiniif kenname akka dhaggeeffattanii fi isin yaadachiisaa warri maatii taatan immoo like share yoo gootanii bu'aa guddaa buuftu gaaffii koomentii yoo qabaattan lamaan saayyuu jalatti yoo barreessitanii nu qaqqabaa anis immoo hamma danda'ame fedhii isin qabdan irratti hundaa'ame gaaffii isin qabdanis illee isinii deebisuudhaaf yeroo hundumaa qophiidhaa. Galatoomaan isiniin jedha chapter 3 consumer behavior yookiin immoo theory of consumer behavior and the utility kan jedhu baay'ee kan namatti tolu innis amala namaa faana wal qabata behaviorii namaa faana wal qabata waan ta'eetiif isa dhufu keessatti waliin ilaallaa kan hangasitti akka qo'attan gaaffiis akka gaafattan ammallee irra deebi'ee isin gaafadhaa guyyaa gaarii isiniin jedha galatoomaa waan hordoftaniitii fi turtii gaarii.